one more. Also, we have one more, please. Thank you, Mr. Chairperson. Actually, the last cultural property to be discussed in the region of Europe and North America is Kiev, St. Sophia Cathedral and related monastic buildings, Kiev-Pечерская Лавra, Ukraine. Document WHC 1337.com 7B. The original draft decision is on page 158 in the English version, 165 in the French version. Actually, after the publication of the working documents on the 3rd of May, the document 7B, we have received new information, and this is substantial new information, as given the fact that the reactive monitoring mission to this property has been delayed until the month of April, and therefore the report was not prepared before the dispatch of the document and was finalized towards the end of May, respectively sent to the State Party in the beginning of June. Therefore, the World Heritage Center and the advisory bodies considered important, very important, that the recommendations of this mission are reflected in the draft decision, and therefore we have made a proposal in this regard, which has been distributed on the blue paper form yesterday to the committee members. Furthermore, as far as new information is concerned, which has been received by the World Heritage Center after the dispatch of the documents, let me just note that we have received in May additional information from the State Party, which we have also tried to take into account, as well as a number of petitions and correspondence of civil society individuals and non-governmental organizations expressing concern on different aspects of the state of conservation of the property. So, you don't want to thank you, Mr. Chairperson. Almost, if you have the comment. Thank you. Not at this point. So, I invite comment, please. Russia, please, you have the floor. Спасибо, господин президент. Мы хотели бы Российской Федерации отметить, что проект, представленный и КАМОСом, и подготовленный Центром, достаточно сбалансирован. Учитываются рекомендации комитета и практические предложения КАМОСа. И поскольку отчет экспорта и КАМОСа подчеркивает наличие положительного прогресса административных, профессиональных управляющих организаций, поэтому мы предлагаем поддержать решение и предложения, подготовленные КАМОСом, и принять решение предложенной редакции без обсуждений. Please, you have the floor. Thank you, Mr. Chair, for giving me the floor. But seeing these pictures, I doubt that the visual integrity of that site is not in danger.
I remember the decisions of the committee concerning Cologne, and we abandoned the plans for high-rise building only, and we didn't build them. And I like to remind my colleagues from the World Heritage Committee to discuss the resolution on that. We just have had a long debate on the visual integrity of the cable car system of the Middle Rhine Valley. But in comparison with these developments, I think it is obvious what has a visual impact and what not. And therefore, I do not understand that ICOMOS is drafting such a very smooth and very light decision. Any other comment, please? No more comment. ICOMOS, you have the floor. Yes, thank you. Thank you, Mr. President. The construction of these buildings led, if the committee might recall, in 2010, I apologize, in 2010 to the committee recommended that a moratorium on all high-rise building and non-conforming buildings be undertaken. The draft decision submitted for consideration by the committee at this session is noting that this moratorium is still not in place, and this, in fact, is a situation that needs to be addressed urgently. We also note in the mission report that the development of appropriate regulations that are very much needed have still not been undertaken, but we recognize that studies of visual perspectives need to be prepared in order to better inform how these regulations can be prepared. Although progress has been made in the definition of the protected area, these were issues that were not addressed at the time of inscription, and the state parties undertaking actions to look at them. It is important, and the mission report notes it, that we need to accompany this with the strengthening of the legal frameworks and the management arrangements for the property. We also note that the approval process for the urban master plan is crucial, and we will underscore that special area and zoning plans need to be defined so we can ensure how adequate urban fabric and development can coexist in regard to the buffer zone and the setting of the property. The building that is shown here refers to what we are regretting in the decision, that the Klowski Descent building was carried out, and we will examine with the state party what possible mitigation measures could be undertaken. Sorry, thank you, Mr. Chair. Germany again, please. Thank you, Mr. President. I apologize for taking the floor again, but I think this construction has been built in the past months or not. Did I understand that right? That is not a render. You have some comment? No, this has in fact been completed, and that is point 5 of the draft decision, where we are regretting that this building was completed despite the requests made by the committee at the 35th and 36th sessions. We're also concerned, and we're expressing this in the draft decision, that the potential mitigation measures being considered at this point, rather than modifying the height, are focusing on just aesthetic measures. We do reiterate that we need to work with the state party in order to identify the best possible measures to reduce the adverse effect this is having by possibly demolishing the constructed levels to an appropriate scale. That is as noted in draft decision submitted for your consideration. Thank you, Mr. Chair. Germany can be satisfied? I think we have to work on the wording of the draft decision. I think we should set a very precise
framework. I think Germany, can you suggest some amendment? Do you like? So we are preparing on that. Okay. Vice Algeria to take the floor. Merci, Monsieur le Président. Nous avons en face de nous une photo et je ne crois pas qu'une seule photo peut nous faire comprendre ce qui se passe. Bien entendu, nous avons bien écouté l'ICOMOS et lu avec beaucoup d'attention le rapport qui a été établi. Nous pensons qu'il y a quand même une volonté de l'État partie de régler toutes les questions soulevées. Il y a un moratoire qui est en cours et qui va être soumis et mis en place. Peut-être que l'État partie pourrait nous dire pourquoi il y a ce retard dans la mise en œuvre du moratoire. Nous avons aussi lu et vu que l'État partie a engagé un processus de mise en place des instruments de planification urbaine. Nous savons tous que ces processus demandent du temps, mais il y a quand même un début d'exécution dans ces procédures dont il faut tenir compte. S'agissant de point 2 relatif au panorama du paysage fluvial monastique, pour lequel une expertise a été demandée selon les documents en notre possession, il serait peut-être utile qu'il y ait un avis concerté sur ce projet avant d'engager la démolition. Le coût est parti. Il y a un bâtiment qui existe. Il y a une volonté de réduire cet impact, peut-être par des mesures esthétiques ou autres. Donc il y a une étude qui est en train d'être faite. Il pourrait y avoir, dans ce cadre, un avis qui soit partagé entre les organes consultatifs et l'État partie pour régler cette question. Donc, nous pensons qu'il faut tenir compte de tous ces éléments dans ce dossier pour la ville de Kiev. Merci, Monsieur le Président. If there is some more comment, please. If no, I'd like to invite the state party. You see the delegation from Ukraine, to clarify. Okay. I'm a member of the official delegation of Ukraine and city architect for Kiev. I'm appointed almost 3 years ago, and when I was appointed, that building, you see it at the picture, was under completion. There was 3 more floors built, and despite of our fight against that building, unfortunately it was completed and commissioned. That's why we were very active to help to work together with mission of UNESCO, Mr. Todor Krestev, and we were cooperative and created measures. As it was said in the draft decision of the committee, we have a time until February next year to submit a report. And in this report very clearly said what we're doing and what is proposed by us. First of all, we spoke about moratorium. Moratorium was sent to the city authority, council, November last year. Up till now it wasn't adopted by the councils, but we created another measure. We are finishing master plan. For 4 years, master plan is doing, and within the master plan we have a historical architectural scheme, background. In this scheme, this object is estimated as as non-recommended. The recommendation to demolish that building is quite serious, because building is private ownership, and people, citizens of Kiev, bought some apartments on the top floors, and even to take off some floors is the problematic now for us. But this object is not considered by us like something which can be stay for future. In the master plan, we consider it like nonsense.
then we now, architectural circles under my leadership, we are doing electronic 3D model for Kiev, landscape, and all the buildings which are built and are going to be built. And we're considering every visual points to avoid any such pictures like you see here. That materials, if somebody is interested to look at it, I can deliver. So we are asking for and agree with official delegation that draft decision is quite serious, but we are going to fulfill it. Thanks. J'invite Ecomos de faire des plus. Ah non. No, thank you, Mr. Chair. Oui, Germany, you have the floor, Germany. Sorry, Mr. Chair, for taking the floor again, but my distinguished colleagues asked for consistency. And I like to remember, my colleagues, that in 2006, Cologne Cathedral was red listed because of renders of such developments, not because of photos of realized development. And Dresden Cathedral, Dresden, the Elbe Valley, was delisted. Why? Because due to the fact that a bridge was under construction, delisted from the World Heritage. Now we are facing development, high-rise buildings like this, and they are not under construction. They are nearly finished. And sorry, therefore I asked for the consistency my colleagues did in previous interventions before. Thank you. J'invite la Russie de prendre la parole. Уважаемые коллеги, можно, конечно, согласиться с тем, что подобное высотное строительство неуместно в подобных городах. И вы помните очень хорошо Санкт-Петербург и нашу борьбу, чтобы убрать вот этот проект с Охта-центром. Но Санкт-Петербург, если вы помните, все вы были, абсолютно плоский город, вытянутый в одной горизонтали. Если вы посмотрите на Киев, и вот эта фотография абсолютно неправильно отражает визуальный ряд Киева, потому что я недавно только была в Киеве, не портит сильно, ничего там не видно, потому что весь Киев расположен на таких взгорьях, и вы там вообще не чувствуете вот эту высотность какого-либо здания. Поэтому я бы сказала, что предложила бы вернуться все-таки к тому, что предложил в данном случае ИКОМОС, а не нам самим принимать решение, исходя из того, что никто там не был, мы не видели это, а ИКОМОС видел. И я думаю, что они еще поработают над этим вопросом, а вписать список под угрозой или выписать из списка всемирного наследия никогда не поздно. Поэтому я думаю, что лучше всего принять вот это предложенное ИКОМОСом решение. Спасибо. Merci. J'invite la délégation du Sénégal de prendre parole. Merci, Monsieur le Président. Bon, je pense que je vais aller dans le sens de ce que vient de dire l'honorable représentante de la Russie. Bien évidemment, nous appelons à la cohérence, mais comparaison n'est pas toujours raison. Et je pense qu'une image d'un contexte peut être un miroir d'alouette. À partir du moment où nos collègues de l'ICOMOS ont eu l'opportunité d'aller sur le terrain, de faire des propositions très précises,
nous avons aussi eu l'occasion d'écouter l'architecte de la ville, qui bien évidemment regrette ce qui s'est passé et a proposé aussi des mesures correctives. Je pense que nous devons donner un peu de temps à tout ce monde-là pour que le rapport sollicité nous parvienne l'année prochaine et que si nous devons prendre une décision importante, que nous le fassions en bonne connaissance de cause. Merci. Merci, la délégation de la Mali. I invite the Ambassador of India to take the floor. Thank you, Chairman. At St. Petersburg, I remember another troubling set of photographs which related to the Alto Douro wine-growing region of Portugal. Photographs, unfortunately, as we have realized over the years, can be misleading. Angles change, perspectives change. I'm not quite sure. The distinguished ambassador of the Russian Federation pointed out the topography and the issues that accompany the topography. Secondly, I'm not very clear on the buffer zone. Visual impact, which is actually transformed, being morphed from something called visual integrity, is a very troubling phenomenon. And nowhere in all of our discussions, not in the operational guidelines, does visual impact figure. Now, this is all work that is happening. To me, the issues of the buffer zone, how far does visual impact actually impact? Is it what the eye sees? Is it what the mind beholds? How do you look at this? And I think the way to go is the way suggested by ICOMOS. It is, as far as I'm concerned, a fairly strong decision, but obviously a decision that is warranted by the circumstances. To go beyond that, I think, would be difficult. There is a course of action. I was very impressed with the kind of reasoning and the statement of the architect of the city. I mean, he is the man on the spot. He's actually the man in the firing line, and he has been troubled by inheriting a perspective, a skyline, where this building was well on its way to completion. So I think that we could leave this to ICOMOS and their suggestions, and certainly I think we need to know more about it, and most importantly, I think we need to formulate for ourselves the perspectives on visual impact or visual integrity, however you define them. Invite delegation of Cambodia, please. Merci, Monsieur le Président. Je serai bref. La délégation cambodgienne, après avoir écouté l'Allemagne, pense que c'est une réflexion et un commentaire très raisonnable. Mis à part les notions importantes de la VUE, à savoir l'intégrité, l'authenticité et la qualité visuelle du site, nous pensons, par le droit de l'expression, à un mécanisme qui semble s'être mis petit à petit en place dans nos travaux. C'est, j'appellerais, un mécanisme d'un fait accompli. Et je crois qu'il va falloir faire très très attention parce que ça risque de porter atteinte à plusieurs sites dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci pour les remarques de la délégation du Cambodge. J'invite Estonie, s'il vous plaît, de prendre parole. Thank you, Mr. Chairperson. Now we face the fact that the skyline of Kiev is spoilt. Isn't it a result of our misbehavior here in the committee? We haven't not used the tools we have in the hands.
we have twice rejected to inscribe Kiev into the danger list. Maybe there was an opportunity to save the thing if we have used this tool. I don't know. Thank you. Si de vos remarques, j'invite la délégation de l'Algérie, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Nous venons, il y a un moment, de décider de donner une échéance à une réalisation jusqu'à son amortissement. C'était un téléphérique. Là, nous sommes en face d'un bâtiment qui a aussi une durée de vie. Mais nous n'insisterons pas sur cette question. Nous considérons que la demande faite de l'ICOMOS dans la présente décision est très raisonnable et permet à l'État partie de se préparer et de fournir les éléments qui peuvent, à la prochaine session, nous permettre de prendre une décision raisonnable, pas au vu d'une photo, mais au vu d'un rapport établi avec des précisions, de plus grandes précisions qui permettent aux membres du comité de prendre une décision raisonnable. On ne peut pas décider de la mise en péril d'une ville comme Kiev et de la cathédrale de Sainte-Sophie à partir d'une photo. Il y a une volonté de l'État partie de régler cette question en prenant des mesures adéquates pour atténuer l'agression visuelle. Ceci doit être fait en collaboration avec l'ICOMOS. Il faut les accompagner et voir ce que ça va donner. Donc nous sommes pour la décision en l'état et pas pour la mise en péril du site. Merci, Monsieur le Président. Merci, son excellent ambassadeur de l'Algérie. Nous avons Mexico, s'il vous plaît. Muchas gracias nuevamente, señor presidente. Hemos escuchado el compromiso que tiene el Estado parte para dar solución a esta desbordada problemática que afrontan ellos para la conservación de Kiev. Creo que es importante en este caso apoyar plenamente la decisión de ICOMOS y eso nos da la pauta también para tomar en cuenta, aquí se está hablando, el señor embajador de la India lo mencionó, también la embajadora de Rusia, el tema de incluir en las directrices prácticas más firmemente el tema de documentos ya emanados por el mismo ICOMOS, por la comunidad europea que hay de compromisos, en temas tan específicos como es esto de la evolución de las ciudades y de los paisajes culturales y de los paisajes urbanos. Muchas gracias. J'invite la délégation de la Suisse de prendre parole. Merci, Monsieur le Président. Il nous semble que le comité se retrouve quand même assez souvent dans une situation similaire et j'aimerais rejoindre la délégation de l'Estonie sur ce point. Souvent, nous sommes confrontés à un problème qui se trouve au stade de projet, de plan. Et souvent, dans cette situation, nous pensons qu'il est bénéfique pour le site de donner du temps à l'État partie, de clarifier ses projets, de repousser une décision ferme ou des demandes explicites. Et après un certain laps de temps, nous nous trouvons devant un fait accompli qui porte atteinte au site et, comme ici, qui compromettent l'intégrité du site. Ceci dit, nous appuyons la position de l'ICOMOS et nous l'avons toujours appuyée aussi dans les années précédentes. Et il faut que le comité soit conscient de ce cas dans des discussions futures, quand il y aura plus de marge de manœuvre de réagir et de formuler des demandes pertinentes. Merci, Monsieur le Président. Give the floor to United Arab Emirates, please.
شكرا سيد الرئيس. بعد الاستماع لرأي إيكومس وما أشارت إليه وفود الدول تجاه هذا الموقع الهام، نحن نرى أن هناك اتجاه كبير لاعتماد ما ورد في القرار من قبل إيكومس. والأمر الآخر أن الدولة الطرف رغم شعورها بأن هذا الأمر فيه تعبير قاسي عليهم، وهذا بالضرورة ليس رأينا نحن هنا، لكن هم وافقوا على القرار. الدولة الطرف موافقة على قرار إيكومس، فنحن في وضع توافقي على هذا الأمر، مع إذا هناك أي إضافة للمشاغل التي أشارت إليها بعض الوفود لتوخي الحيطة من تكرار مثل هذا الأمر في مواقع أخرى في المستقبل. شكرا. Thank you. Now, the delegation of Qatar, you have the floor. شكرا سيد الرئيس. لن أطيل كثيرا ولن أكرر ما ذكر، ولكن نذهب مع زميلنا مندوب الإمارات العربية المتحدة وجميع الدول التي ذهبت في اتجاه أن يتم قبول مشروع القرار بحسب ما تطرحه الأيكوموس. وشكرا. S'il vous plaît. Parce que le rapporteur a besoin un petit peu de temps pour discuter avec les propositions. Please. Me, please. Well, we have also listened very carefully to the previous discussions, and we fully agreed with Algeria, and therefore we support ICOMOS proposal. Sí. Any more comment?
I see you have the text. Yeah, please. Can we have a decision? Thank you, Mr. Chair. I would like to present. We received amendment from Germany that envisage World Heritage to put property on World Heritage list in danger if the above recommendations of ICOMOS are not respected or followed. So can you please look the preposition? So this is a conditional at the end of all the recommendations, and otherwise it is the decision on the revised that is proposed by ICOMOS. You have it in the document that was distributed yesterday, 37.7b88 Rev, in the blue set that was distributed yesterday. Thank you, Mr. Chair. Le rapporteur a déjà présenté le texte révisé. S'il n'y a pas d'opposition, j'invite les membres du comité d'adopter le texte. Il n'y a pas d'opposition. Algérie, please. Merci, Monsieur le Président. L'Algérie n'est pas d'accord avec cette proposition. Nous pensons qu'il faut donner le temps à l'État partie de préparer, de se mettre donc en conformité dans la mesure du possible. Il faut lui donner le temps jusqu'en 2014 et en 2014 décider s'il y a lieu de la mise en péril. On ne peut pas décider de la mise en péril aujourd'hui puisqu'on a des preuves de bonne volonté, de bonne volonté du pays de faire. Donc il faut attendre l'année prochaine et décider de la mise en péril. Merci, Monsieur le Président. You have the floor. Уважаемые коллеги, я тоже поддерживаю предложение Алжира, потому что считаю, что вписать в список под угрозой, опять же, никогда не поздно. И потом, в каждой стране есть своя специфика восприятия этой угрозы, понимаете? Вот если в одной стране сразу власти предпринимают какие-то решительные действия, то в другой стране могут сказать: ах, под угрозой вообще выписываете нас из списка. Разное восприятие, и мы все из бывшего Советского Союза, и мы знаем немножко психологию друг друга, поэтому для украинцев это будет только хуже, если мы сейчас будем вписывать такую угрозу. Дадим время, в следующем году посмотрим, и тогда мы можем идти дальше. Спасибо. J'invite le Japon de prendre parole. Thank you, Mr. Chair. The Japan is the same line with the views made by the Algeria and the Russian Federation. Thank you. J'invite la délégation du Sénégal. Oui, merci, Monsieur le Président. Nous pensons que cette menace est contre-productive et suggérons de suivre l'Algérie et la Russie. Germany, please. Germany, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. I like to bring to the attention that these buildings under construction have been in the face of the committee in the last 2 sessions, and nothing happened, despite of our urgent appeals to stop that. And therefore, I think we have to give now a clear sign what is going on if we are not get that results we like to ask, we like to have. Because to put in place a development master plan or something like that, it is not enough.
actions are required. And I like to see actions and not to see put in place a management plan. We need respect for management plans. We need respect for the high-rise, for a framework of a high-rise building. And I do not see it. To write something down is not that what we want. We like to see results. Et j'invite la délégation de la Suisse de prendre parole. Merci, Monsieur le Président. La Suisse soutient l'amendement de l'Allemagne, d'autant plus qu'il s'inscrit dans une logique de discussion qu'on mène depuis des années sur ce site, et d'autant plus que ce n'est pas l'inscription elle-même sur la liste en péril, mais la considération de cet acte qu'on pourrait envisager l'année prochaine, et c'est pour cela que nous appuyons cet amendement. Merci, Monsieur le Président. Russia, I yield the floor again to Russia, please. Уважаемые коллеги, у меня вопрос к специалисту из Германии, который занимается культурным наследием. Вы говорите, что Украина должна предпринять конкретный план. Вот что вы видите, какие конкретные действия в данном случае, когда дом построен инвесторами, жители выкупили квартиры, какой конкретный план должна предпринять Украина для того, чтобы мы не писали в список под угрозой? Как вы видите реальные действия Украины по отношению к этому? Подскажите. Please. I think we need results, but we do not need results like that. Okay, you can say there are people who are going to buy apartments in that high-rise buildings, but I think that is not a reason not to abandon such buildings. You see, we have to come to the decision now. So, now I would like to ask the committee member. So the amendment, the revision initiated by Germany is now on the screen. I like to ask the committee member who supported this revision to let us know now, because we have to take decision now. Put up the nameplate. Yeah, you raised the nameplate, please. India, yes. India support? No. How many support this amendment? Because we want to know how many support the new text of amendment. Switzerland only. Switzerland and Germany. How many do? Are against? Now I ask another question. How many? How many? Point of order. Point of order. India. India, yes. Excellency, I'm sorry, but I mean, I know it's almost geographically impossible, but you put India in the wrong place. India is along with Japan and the Russian Federation and Senegal. Not, thank you. Now it's correct. So now I ask in that way, please raise your plate if you are against the draft of revision.
The draft or the new text of revision. Oh. Yes. See, if you are against the new text of revision, please raise your plate. Yes, there is. The majority is there. So we can see that the majority. Yeah. Thank you. You can drop the plate. Yes. So I don't know how to decide now. We have to go with the majority. Yeah. Yes. Adopt the decision. Yes. So the decision, the proposal by ECOMOS is adopted.